Hello, guys, and welcome to the Daredevil Nation. I am DNA back with another Genshin Impact live stream. আর আজকে হলো গাইজ আমাদের জার্নির 17th ডে। আর গাইজ আজকে আমরা কন্টিনিউ করবো আমাদের গেনশিন স্টোরি, আর সাথে আমাদের কোয়েস্ট এন্ড এভরিথিং করবো, সমস্যা নেই। আর দেখে গেছে আজকে আমাদের কি নতুন অ্যাডভেঞ্চার আসে আমাদের সামনে। আর সোফার গাইজ অবশ্যই আমি অ্যাবসলিউটলি এনজয়িং গেনশিন স্টোরি, অসাধারণ স্টোরি গাইজ, অসাধারণ গেম। অলওয়েজ আমার মানে যখনই মনে হয় যে একটু মানে কি বলা রিল্যাক্সিংয়ের দরকার হয় বা মানে রিল্যাক্সেশনের দরকার হয় গাইজ, আই অলওয়েজ প্রিফার প্লেইং দিস গেম। মানে এত মানে কি বলা যায় গাইজ, মানে দিস গেম ইজ লিটারালি মানে অস্থির। তো চলো আজকে দেখি আজকে আমরা কি করতে পারি। আমাদের আজকের ওই যে কি যেন আজকের আমাদের আই থিঙ্ক আমাদের আজকের গান্ডির সাথে ভিজিট হবে বা কিছু একটা হবে, দেখি আমাদের আজকের। আর আমাদের এখন অ্যাডভেঞ্চার র্যাঙ্ক 26-এ, আর এদিকে তো কিছুই নাই না। ওকে, হ্যান্ডবুক, ওকে চলো। আর ফার্স্ট আমরা মেন স্টোরি কন্টিনিউ করবো, তারপর আমাদের কোয়েস্টগুলো করবো না গাইস। তো যারা স্ট্রিম দেখতেছো গাইস, স্ট্রিমে লাইক করে দিও। আর ইফ ইউ ওয়াচিং অন ইউটিউব গাইস, যদি নতুন থাকো আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো। আমাদের নেক্সট টার্গেট 400 সাবস্ক্রাইবার্স রিচ করা। আর ইফ ইউ ওয়াচিং অন ফেসবুক গাইস, পেজে ফলো করে দিও। আর যদি গাইস কেউ আমার সাথে খেলতে চাও, আমাকে অবশ্যই তোমরা ডিসকর্ড সার্ভারে পাওয়া যাবা। ডিসকর্ড সার্ভারের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, তো যারা আমার সাথে খেলতে চাও জয়েন দ্য ডিসকর্ড সার্ভার অ্যান্ড চলে আসো গাইস। শুধু আমি না গাইস, তোমরা আরো প্লেয়ার্স পাওয়া যাও ডিফারেন্ট গেমসের, সো জয়েন করো। Don't we have a job to do? ভাই চলে আসলাম। গান্ডিও কি ভাবে গান্ডিও, ও ভাই ঠিক আছে মুমিন ভাই, তো ভাই বিলাই গান্ডি শুধু আমার। ঠিক আছে এগুলো overflowing mastery, okay, double rewards, domain of mastery forsaken rape, domain of mastery Tyson Manson, like কি I have no idea. Hello, nice to meet you. My name is Oh Shangling. guys, we I'm a could chef from actually Bangla. get My Shangling though favorite guys, place is the if we enter kitchen. the base, right? The kitchen. I practice so hard, but I still get nervous when introducing myself. Can we do it guys? Can we get Shangling? করে দেখবো না, সমস্যা নাই, তো আমাদের হয়ে গেছে সবই, সমস্যা নয়। Everything is negotiable, except overtime. আরে তুষার কি অবস্থা? এই গেনশিন পাইছস তো হার্ড ডিস্ক পাইছস? না, আর এক সপ্তাহ লাগবে মনে হয়। এক সপ্তাহ কইছো মনে হয়, 1 মাস আগে। ওই মানে পাঠাইছিল, পরে এই জায়গা আনার পর আবার সমস্যা হয়ে যায়, পরে আবার পাঠাইছিল। আচ্ছা, কালকে সুক্রোজ পাইছি ফুল দিয়া, ভালো রাখে দিছি, এখন ইউজ করতেছি না, আছে বারবার আই থাক টিমে। ভালো একটা গেম আছে, ওটা চেক করে বুঝছস, দেখি সাইজ বেশি বড় না। কোন গেম? নাম যেতে আছে করে। ওকে চলো আমরা দেখি। টাচ দ্য টিপট, দেখি এটার মধ্যে বসে। ওকে দাঁড়া, গেলাম আমি। ওকে এই স্টিমে পাবি, স্টিমে। ওকে চলো লেটস গো। ও আমরা একটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড বা কিছু চলে আসছি। যেন একটা ওই জায়গায়, যেমন ওই জায়গায় কি যেন একটা কি যেন ওই যে পাখিটা ওই জায়গায় ছিল, ওইটার নাম ভুলে গেছি আমি, ওইটা যেন কি ছিল নাম মনে পড়ে, ওইরকম একটা, হ্যাঁ ওইরকমই, যে এই জায়গায় এরকম পাত আর কি। There is spider there guys, creepy looking spider. This is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. Oh, that sounds like Granny's voice. So, this is her teapot? What's going on? আমাদের রেন ক্যারেক্টার থাকা ভালো হতো, যদিও আছে আমাদের বারবার আছে, বাট So many cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. আসো আহো বাড়ি যাও আহো। Sorry to trouble you children. Please help an old lady clean up.
সবাই এক লাইনে আসো, এক লাইনে আসো, এক লাইনে ডিলকের আলটির জন্য। এটা মরে না এখনো। চিচিং পাখির নাম, ও আচ্ছা আচ্ছা। আর ওরকম বিচারে ছিল, যদিও মনে নাই আমার, বাট আহোতে যাও, আহো আহো। The cobwebs were made of elemental energy. ও তো নিচে পড়ে মারা যাবে। How long has it been since Granny last swept this place? ও আছে জায়গায় আছে guys। তো এটা মারতে থাকে জি জি, বাবা দিয়ে মারা দেবো guys, চলো। তোরা ই করলে কোনো লাভ আছে guys, honestly I have no idea। ও ভাই এগুলো কিছুই না, আই থিঙ্ক। চলো, তো উইন কারেন্ট আছে আমাদের, আর করে যেতে হবে, এখানে তার কোনো কাজ নেই আমাদের। লেটস গো। You know, with such a special teapot and the cleansing bell, do you think this old granny could also be an adeptus? Is she an adeptus guys? কে জানে, maybe। এটা তো অনেক সুন্দর গাইজ, জানো এক একটা আসতেছে। I'm more and more convinced that she's an adeptus. But don't they all live in Chilean Karst? Why would she stay in the city? ও ওই জায়গায় গেছে গাইজ। আসতে পারবে, আসো আসো, আহ্বাদে যাও, আসতে পারো ওই জায়গায়। তোমরা তো ওই জায়গায় ওই জায়গায় বারবার দিয়ে মারা যাবে শুধু। চলো, পড়ে গেছে গাইজ, পড়ে গেছে, এদিকে মরছে। চলো লেটস গো। ও what the fuck? Era la paura se va a destruir. Punishment! Let me weave you a verse. पूरा जेफ्रीज खाइते तो लिटरली भाई रे भाई। Time for retribution! No, my sword! What a freeze! এটা মারা দিও, আলটিমেট মারা দিও। Time for retribution! This lady Zhongli gun friend, not adeptus. Oh, acha acha. Zhongli It gun would be friend. nice if we had one of these too. Or at least we wouldn't have to camp outside. ये टीपॉटर में ज़्यादा कुछ कैमरा ढुकसे हाँ रियल लाइफ लॉजिक गाइस पाएगा से क्या चलो Oh, you found it. Youngsters are so quick on their feet. Oh, now, let me see. All right, that'll do. Come on out now, children. Oh,
In and out in no time. You youngsters really are quick. Are you an adeptus, ma'am? Are you with the Fatui? Are you one of the Liwei কি জানো Jishin? Hey, this one, guys. The Chising. Those children stopped letting my friends and I into their council long ago. Still, they've done well recently. We old folks are content to be idle. Hyman kinda knows what you mean, but is also kinda confused. Are ভাই you কালকের really ফ্ল্যাট giving রেডি us কথা the মনে আছে bell কি? just Yes bro, I do remember her. ভাই average ভাই full 18 plus. Don't you think it's weird? Something's just happened to Rex Lapis and then we come running up asking for it? ভাই একটা সিস্টার আছে ওর সাথে মিট করলে বুঝবেন ফ্ল্যাট কারে কয় আচ্ছা চলো দেখি Don't you think it's weird? Something just happened to Rex Lapis and then we come running up asking for it? Oh, don't be silly. Liyue Harbor has been through a great deal in its history. In that time, it has seen the departure of countless adepti. But no matter what, we have always performed the rite of parting first before any other matters. To cry, catch the murderer at the top of one's lungs, but ignore the rite of parting. That, to me, is what is wrong-headed. Now that you have come to borrow the bell, I guess that perhaps an old friend of mine has finally decided to take matters into their own hands. So, why would I be unwilling to lend you the bell? What if your friend doesn't return it? Hey, it belongs to Granny. We're supposed to return what we borrow. Oh, let you keep it. You really are a frank child. If you want it, you can keep it. Okay. But this bell gets homesick sometimes. Who knows? It might find its way back into these old hands. Well, you must have things to do. Since you have the bell, you should return. Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. We will. Thanks, Granny. Okay. Got it. Okay, silk flower guys. We need silk flowers. Silk flowers কালেক্ট করে নেবে যেগুলো লাগে কারে কি যেন আপডেট করতে কাজে লাগে মনে নাই যদি আমার রোজারিয়ার এই মনে হয় লাগে সম্ভবত যে কারণে লাগে আই ডোন্ট রিমেম্বার গ্লেজ লিলি লাগে তারপর তোমার সিল্ক ফ্লাওয়ার এগুলো কাজে লাগে অনেক কেন Oh, the heck. Silk, Shingchu lage, हाँ Shingchu जरूर लगे. Also silk is a rare flower. हाँ ওই জন্য আমি মনে ওইটাই Shingchu জন্য সম্ভবত ফাইন করতেছিলাম আমরা. বলছি তো কি হয়েছে ওই ওর লাভকে ভুলে নাই ও আচ্ছা সেটা নিয়ে যাই তারপরে হয়ে যাবে আমাদের চলো এখন আমাদের স্টোরি কোন জায়গায় কে টিভি করা যাবে না আমাদের হাইটায় যাইতে হবে চলো নিনে আমরা এটা আমি জানি দুই প্লেস একটা হলো এই জায়গায় আর একটা পাওয়া যায় তোমার এই জায়গায় এই জায়গায় পাওয়া যায় কোন জায়গায় জানো দাঁড়াও আমি দেখাইতেছি
এই জায়গাটা এই যে ওয়াংশুইনের এই জায়গাটায় সিল্ক ফ্লাওয়ার পাওয়া যায়, আর এক হলো এই জায়গায়, এই দুই জায়গায়। কারণ ওই জায়গায় আমি ওই দিন গেছিলাম, ওই দিন সিল্ক ফ্লাওয়ার কালেক্ট করছিলাম কতগুলো, মনে আছে আমার। Indeed, this is the cleansing bell. It's in good condition. Let's place the perfume we've prepared inside. Do you know Madam Ping? Are you also an adaptress? Is he an adaptress, guess? I don't know. Maybe. Of course. How would I know that the bell was with her otherwise? That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, Jesus. but you can always count on an old lady for a pot of tea. That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. There are none better for brewing tea. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? Next, we need to purchase kites. Kites? Ooh, Paimon loves kites. Are you taking us kite flying? Is this our break time? No. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic roles in Liyue's rituals. I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites Only first. should be one because he is very powerful, right? Oh, sure. Curiouser and curiouser. Curious, lol. Okay, go to the next one. Downtown, go and buy quoits. Let's buy some quoits. Kites buy koro kon deke guys, downtown market hai, ekhane amra TV mara jay. Let's go and do some TP. চলো এদিকে। Kite show. Doing kites. Oh wow. আমি আমাদের ছোটবেলা ঘুরে হইতাম গাইস, স্টপ করতেছি না। You're here. অনেক ঘুরে হইতাম একসময় অনেকটা মনে করো অ্যাডিক্টেড ছিলাম আর কি ঘুরে ঘুরানোতে। Would you like to take them now? It's another Granny Shan. Okay. Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get Taiwan is orders real from people weird. of all walks of life. Well, this is Mr. Zhang Li from the Wangsheng Funeral Parlor, so he's probably well versed in all these walks of life. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. Fashion, economics, jewelry, and jade pottery, okay? Perfumes, flora, and fauna. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well, but he likes talking about less useful topics instead. All Granny Zhongli girlfriend play by Chunky. Oh, bye. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy watching the children at play as much as anyone else. But there is more to it than that. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over thousands of years, and there is meaning behind that. One just fact, Wangsheng Parlor CEO Huta. Oh, acha. I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. The meaning of these 7 kites is far from banal. Indeed. These are decorations used in the rite of parting.
The 7 kites represent the 7. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Archon. As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the Golden House. Golden House? Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame, as does that which the Cryo Archon once... Yes, these details are masterfully done. The compliments of a learned man truly are pleasant. Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment... Yeah, we have to pay again, guys. Yeah, the whole thing. Well, allow me. Oh, চার্জ চলে আসছে guys. Okay, এবার আমাদের আর টাকা দেওয়া লাগবে না। Hey, it's Child. আপনার আবার স্লিপ চলে আসছে। হ্যাঁ ব্রো, Genshin power. Tired. Did you arrange to meet here? You ambushed us. No way. I was just passing through. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know. Yeah. I Seems knew I missed exactly. out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. Okay. Find the 3 workers. Let's go. Let's find them. Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Adventure? Okay. Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. Brave adventurer, we have need of 5 crystal flies. Eh? That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Nah, never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What say you? A most fair price. No, let's negotiate. $3,000. That won't do, I'm afraid. It's too little. Too little, I say. Let's make it 5,000. আমরা একটু কিপটামি করবো জায়গা দেখবো দাও কিপটামি কেমন করে সেকেন্ড That won't do, I'm afraid. It's too little. খারাপ হয়ে গেছে আর guys. Let's make 9,000 guys. এর থেকে দিব না guys. Let's see. No, go higher, or I'm not doing this. We suck at bargaining guys. Okay, let's go. 12,000, that's not enough. 5 geo crystal flies. Yes, I do think it's worth about this much. I'll do it. Okay, I think we spent a little bit too much, guys. Bhai, 12k then. Thanks, bro. I mean, you just read my mind, bro. I'm going to say, Matra.
আচ্ছা বলতে হবে কিছু এর সাথে হাক A full day of odd jobs at Eugene Terrace. No problem. 25,000 per day. A fair trade, yes? Whoa, that's expensive. Could you give us a bit of a discount on account of the whole Hero of Mondstadt thing? Hero of Mondstadt? Never heard of them. Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. Well, let's talk prices. 25,000. No way. I'm gonna give you 15,000. This price will do. No loss to me for a day's work. আর মুড নষ্ট হলে ফুল পে করতে হবে। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা। তাহলে আই থিঙ্ক আমরা 15,000 এটা ভালো প্রাইস ভালো দিছি না গাইস? প্রাইস কি বলো? 15,000 দিয়ে দিছি। Oh, help? Sure. ঠিকঠাক তো হ্যাঁ? Always put in 100% effort into everything I do. Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. So what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Eugene Well, Terrace. enough. তাহলে আরো They aren't 3,000 uncommon extra দিছি আমি, তাই so না? I didn't make any special preparations for them. Gives me 53 branches and 20 stack of timber. No problem. That'll be 20,000 mora for a single trip. How does that sound? Done. Huh? No. How about a... I think yeah, we have to go 12,000 anyways, guys. Let me think. Deal. This price is reasonable. I'll hop right to it. Okay, let's go. তারপরে কি 12 কে দিলাম না, একটা 15 কে দিছি তাই না? একটা 15 কে দিছে, দুইটা 12 কে। ওকে, child তোর চারে মারা নেই গেছে একটু। All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming! Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. What info do you need? Ooh. Huh. Does that mean you know what he's after? What else could the Fatui want? Are you forgetting what happened in Mondstadt? Yikes! You're right! Signora! You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere got so tense all of a sudden. সমস্যা নয়, এগুলো চাইল্ডের মানে আপনার অ্যাকাউন্টে অ্যাড হবে না, কাট হবে না। আমি না এমনি বলতেছিলাম আর কি, সেটা না ওটার ব্যাপারে আমি ওয়ারিড না। ওটা যদি সব চলে যেত তো ওই দিয়ে কি হয় মোরা দিয়ে অনেস্টলি। Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Is everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus Mora. Now, if you'll excuse me, I must be going. Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. আমার 30 মিনিট পরে গেছে গাইস, লেটস গো। বন্ধুরা গাইস, টিভির আর টিভি পয়েন্ট নাই তাই না? সমস্যা নেই,
ভাই কি মিট ইউর ফার্স্ট কি লোলি বুঝলাম না মোমিন ভাই মেসেজটা Huh. The reception is deserted. And it seems kind of spooky in here. Did I just see চিচি guys? Hello? আমি কাউরে দেখলাম মনে হলো ছোট বাচ্চা টাইপের Welcome to Boo Boo Pharmacy. It is চিচি guys. Yep, চিচি Did you hear that? চিচি আছে guys. আমার একটা অ্যাকাউন্টে চিচি আছে guys. The reception, it seems. How about you go check it out and Paimon will bring up the rear. One, two, three, and chichi dialogue. She's like a zombie girl. Zombie. Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Is she a zombie? Oh, is she by you? Wait, what? এখানে আমি জাস্ট বললাম guys she's like a zombie guys এখানে ট্রেডে বসে গেছে she's a zombie. And if we are going to talk hide you I'm gonna go with the second one. This is fun guys. You, Paimon floats, so height is no restriction. Anyway, there's something weird about this one over here. What's the talisman doing on her forehead? It can't be. She's a আরে অ্যাকাউন্ট কয়টা আমার অ্যাকাউন্ট আছে কয়েকটা ওই বললাম না ওই দিন ওই কি শুরুতে শুরু করছে আমাদের ওই যে ওই অ্যাকাউন্টে যেদিন খেলছো না মুমিন ভাই ওই যে ওইটা হলো আমাদের একদম মানে ওইটা আমাদের ফার্স্ট ওয়ান ওই যে যেটাতে আমাদের সাংলিং আর হলো আমাদের বেনেট যেটা আছে ওইটা আর তারপর আমি ওই যে দুইটা রিরোল করছি একটা হলো তোমার ইসে ওই যে জানো যে একটা না প্রথমে পাইছি এই ইসে ওই অ্যাকাউন্টে পাইছিলাম প্রথমে পাইছিলাম চিচি ওইটা ছিল আমার ইসের আর পরে একটা করছিলাম ওইটা পাইছি তোমার ওই যে ওইটাই পাইছি মেডিলুক তাই Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi Chi. Once আর ওটা upon খেলা a না চিচি time, অ্যাকাউন্টে পরে আছে ওরকম Chi-Chi খেলা হয় না died. ওটা Then, Chi Chi was saved by the Adepti. Now, Chi Chi is a zombie. Okay. Such keen nonchalant delivery for a bombshell revelation. Do zombies also count as adepti? something like this would be unimaginable in Mondstadt. এখন মেন কোনটা এখন তো মেন এইটা আমাদের এইটা এখন আমাদের মেন শোন আইগুলো দেখো মনে করো একটা মনে হয় অ্যাডভেঞ্চার র্যাঙ্ক ওই কত 10 12 আর একটা মনে হয় 20 Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi Chi can get your medicine, but only if you show Chi Chi your prescription. These are I have a Chi-Chi's 1.5 year orders থেকে from খেলি Chi-Chi. স্টিল ওয়ান অ্যাকাউন্ট আপনি লেজেন্ড আরে না ওরা আমি খেলি না আমি এইটাই খেলি এখন ওইটা ওই দেখো না মাঝে মধ্যে করে যদি ফ্রি টাইম পাই দেখো না দুই সময় ইউনাইট খেলার পর যদি দুপুরে খেলি আর কি ওই সময় সেকেন্ড অ্যাকাউন্টে যা ঘোরাবে ওই আসি ওই সে তোমার ওই বেনেট অ্যাকাউন্টে আর কি চিচির অ্যাকাউন্টের পরে আছে চিচির অ্যাকাউন্টে খেলা হয় না চিচির অ্যাকাউন্ট ওরকম যেরকম আছে ওরকম পরে আছে তোমার লাইক লেভেল ওই তোমার করো লেভেল আমি বলি যে ওই যদি কেউ লাইক করে রিরোল আর কি ঠিক আছে তাহলে মনে করো ওই বেশি না মনে করো কত 20-25 মিনিট লাগে একটা রিরোল কমপ্লিট করতে অনেস্টলি কিসে ওই কি জানো তারপর যেরকম আছে ওরকম ভরা থাকে লিটারালি ওই খেলা হয় না যাওয়া হয় না ওরকম যেরকম আছে অ্যাকাউন্ট ওরকমই আছে লিটারালি ওই মানে কয়েকটা কোয়েস্ট করছিলাম তারপর মনে করো কত লেভেল এখন কত র্যাঙ্ক মনে না অনেস্টলি 11-12 মতো হবে কিছু একটা হবে মনেও নাই আমার You can get your medicine, but only if you show Chichi your prescription. These are Chichi's orders from Chichi.
Love harders. Why is she being so difficult? Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the ওর zombie ভাই একটা issues দেখো her কাজ own হ্যাঁ orders ব্রো to কে ভাই herself. 30টা এখন খেলা সম্ভব ভাই লিটারালি বুঝো আমি সকালে ইউনার স্ট্রিম করি রাতে করি তারপর আবার গেমসির খেলার টাইম হলো আমাদের এই যে এই টাইমটা আমি গেমসির খেলি এর বাইরে গেমসির খেলা হয় না আমার সারাদিনে My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Only fair. Since when do customers need to do favors for customer service staff? Just think That of was it a good as one. peer-to-peer transaction. That way everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal is simply about victory via mental gymnastics. Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. Go to Mountain Tianheng, okay. Find the Gizong Ballista and hunt a coco goat. Please and thank you. Oh ভাই এতগুলো লাগবে কাউন্ট ওই জায়গায় যায় তোমার কি কি লাগবে আর একবার কি গুইজং বালিস্টা আর একটা কোকো গোট লাগবে ওকে and the what with the witch at where he's playing games with us. Guizhong Ballista. I have heard of this device before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Qinhong by an adeptus in the distant past. An early mechanical device. Located in Qinhong Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Mr. Zhang Li really knows Liyue inside out. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the cocoa goat. Coco Cocoa goat is a legendary animal, an adeptabeast. Did you Adeptibist. want to add anything else, or...? Just that the cocoa goat is a legendary animal, an adeptabeast. She's not a zombie, guys. She's more intelligent than a zombie, 100%. Zombies like the zombies. No, zombies' intelligence is not that much, guys. Honestly, What it looks at like. least she knows, guys. You know Don't stuff. know. She's not a zombie. Where to find it? Don't know either. Where it came from? Also don't know. At least she's informing us. You know, she's clever enough to let us know that what she wants. To tell us if you remember anything else you don't remember. This is. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we will find some clues. Okay. What the heck is a cocoa goat? What the heck is a cockroach? Look for the Guizhong. ওই জায়গা ওকে না আমাদের ওয়াক করে যেতে হবে না আমাদের এই জায়গায় তোমার না টিপি পয়েন্ট ওখান থেকে না আই থিঙ্ক এখান থেকে সেম হবে না যদি এখান থেকে টিপি করে যাই আমরা এগুলো হয়তো আনলক করা হয় না আমাদের যেহেতু লেটস গো You should really bring the Knights of Favonius with you next time. No. Is that আমরা ya? আচ্ছা এখন ঘুম চলে আসছে গাইজ একদম ভাই Uy, উপরে গেছে look for the Guizhong Ballista বড় মনস্টার যখন টার্গেট করা হচ্ছে তাহলে আমার সম্ভবত উপরে থাকবে জাস্ট মোস্ট প্রবাবলি বুঝছেন না যে বড় মনস্টারগুলো টার্গেট করার জন্য আই থিঙ্ক যদি এরকম একটা ওয়েপেন হয় তাহলে আই থিঙ্ক এটা হাই প্লেসেই থাকবে আর কি
climb there? What the freak? Yeah, I can climb there, guys, honestly. Peace. থাকতে পারে তারা চেক করে সব জায়গায় যদি মিস যাতে মিস না হয়ে যায় আর কি or maybe this one guys. Oh, we got it guys, we got it. It's huge! Paimon can totally believe it took an Adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. It is currently inoperable in any case. This device is broken. Okay. Aw, what? It broke? After millennia of wear and tear, even Adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers! You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. Okay. So, what you're saying is that you actually understand the working principle? I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it. Only the mechanic. Okay. কোন জায়গায় বলছে কি এই জায়গায় তোমার কাছে retrieve spare parts from the military supply. Where is that supply post? Here post. এটা ঢুকে কোন জায়গা থেকে? তো আছে but how do I unlock this thing? Monster मार लगे maybe क्या जानना honestly कोनो idea नहीं try कर देखी तारा एक second yeah You can't run. Rain outlines your fate. इसको ना दिया हमरा al ऊपर है कैसे guys तारा एक second हमसे नीचे पड़ जाए इसका कौन ना मारता है না মারতে সেকে দাঁড়াও তো এক সেকেন্ড কোন জায়গা দেখা যাচ্ছে কই দিয়ে মারতেছে কে জানে কে মারতেছে guys literally আমি বুঝতে পারছি না I have no idea who's hitting me guys পুরো স্মল জায়গা সব জায়গা থেকে না আচ্ছা তাহলে ট্রাই করা যাচ্ছে আরে তো মারছে কে জানে literally আমি তো দেখতে পাচ্ছি না মনস্টার কোন জায়গায়
তাহলে একটা ভালো একটা লাগবে, সারফেস লাগবে আর কি ওঠার জন্য। আর এখান থেকে হবে আই থিঙ্ক, পারবো মেবি। ঠিক আছে, ইয়া উই গট ইট গাইস। তো দেখি এখানে যদি জায়গা থাকে তাহলে তো হয়ে গেছে। আর কোন জায়গা থাকবে? বাজের উপরে একটা স্মল প্লেস আছে, ওইখান দিয়ে ভিতরে যেতে পারবেন। দাঁড়াও, এই জায়গা থেকে এই জায়গাটা যাওয়া যাবে। দাঁড়াও, ও ইয়া অলরাইট, থ্যাংক ইউ ব্রাদার, থ্যাংক ইউ ফর দ্য ইনফো। Got some rewards, let's go, easy. তাহলে ওই জায়গায় আছে না, নিচেও আই থিঙ্ক ওরকম একটা জায়গা ছিল, ওই জায়গায় কতগুলো ট্রেজার এন্ড এভরিথিং আছে, ওগুলো পরে দেখবো, কোনো সমস্যা নেই। We're gaming, nice. Welcome brother, welcome to this channel and welcome to our stream. Let's repair, chalo. These parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh! Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have nothing. And over there, more nothing. Hey! Just what do you think you're doing? So you fixed up this turret because you're planning to do what exactly? Not a turret. A Guizhong ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old Leader man. of the treasure hoarders. Oh my. This area is supposed to be chock full of hidden treasures. You are Bangladesh server in But you can't Genshin get anywhere near Impact. them with this thing keeping watch. Yeah, hopefully Might look soon, like any brother. other mechanical device, We but all hope trust so. me, it's got a mind of its own. Bangladesh server তো brother কোনো গেমই পায় না। ইভেন মনে করো যে PUBG মোবাইল, যেটা মনে করো লাইক যুগ ধরে চলতেছে বাংলাদেশে, এটারই সার্ভার নাই। সো গেমশিনের সার্ভার পাইতে টাফ হয়ে যাবে অনেক, কারণ আমাদের দেশের যে গেমিং কমিউনিটি অনেক অবস্থা খারাপ। অনেস্টলি কোনো গেমে কোনো গেমের সার্ভার পায় না, পায় মনে করো তাও মনে করো লাইক 5-6 বছর পর যায়, একদম অনেক হার্ড কি করে পর হাত পা ধরার পর তারপর যায়। হোপফুলি দেখি যদি পসিবল হয় গাইস, বাংলাদেশ যদি ইমপ্রুভ করতে পারে তাদের গেমিং কমিউনিটি। আমি নিজেও ট্রাই করতেছি যতটা সময় করা যায় না বাংলাদেশ গেমিং কমিউনিটির জন্য, যদি আমরা স্মল স্টেপ নিতেছি আর কি, যতটা সম্ভব গেমিং সম্পর্কে যতটা মানুষের আইডিয়া যতটা বাড়বে অতটা। ফ্রি ফায়ারে আছে ওই একটাই ব্রাদার, তাও মনে করো Last time we approached the mountain, it Free nearly Fire. skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it? The next thing you'll be repairing is your faces, and that's if you get out of this alive! আরে দান্তে ভাই, ওয়েলকাম। Tut tut. Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but you. ওকে, জঙ্গলি ভাই খেপে গেছে। আসো আহো বাতি, যাও আহো 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 আহো। What's wrong with this guy? ফ্রিজ করে দেবো ভাই, দেখো ফ্রিজ। Retribution! এটা বাজা জায়গা দেখানো, 1 HP লিটারালি।
Judgment! No, my sword! Should replace my hammer. আরো আছে কোন জায়গায় দেখা যাচ্ছে ওই জায়গায় চলো ওরা গেছে নিচে জি জি হ্যাঁ যেতে ওঠা যাবে Hunter becomes the hunted. আর উপরে যাওয়া লাগবে জি জি এটা তো ক্লাইম্ব করা যায় না তাই না গেছে ওকে দাঁড়াও তাহলে তো ওদিক থেকে যাওয়া লাগবে ভাই আর ওদিক থেকে ওঠো গেছে পুরা যায় হয়ে গেছে আমাদের জিজি হয়ে গেছে আমাদের সাথে I am coming! Tara bhai, order bhai, wait for us. तो ये जगह ओ एडा मैं आर्गुमेंट मारा देखिए ओ भाई देख तो इतना मत कर Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. দেখো ওরা ওদের কোথায় নিয়ে গেছে কিছু বাচ্চা আছে এখনো গেছে হ্যাঁ বাচ্চা আছে দাঁড়া এটার আগে মারা যায় মরে না গেছে না বাচ্চা আছে এখনো কে জানে মরছে মেবি এখান থেকে ওঠা যায় না ভাই বত্তা এক চিজ গাইস এখান থেকে ওঠা যায় না ভাই হ্যালো এখান দিয়ে না এখান থেকে ওঠা যায় না ভাই আর ওদিকে ঘোরা যায় না লিটারালি ভাই হোয়াট ভাই ফ্রি ফায়ার থেকে গেনশিনে শিফট করলাম ও আচ্ছা enjoy DNA by stream also enjoyed also join Discord if need any kind of help or play with us ওইটা DNA না দান্তে কি বুঝলাম না ব্রো ওই জায়গা আরো আছে ওকে বারবারাকে নিয়ে গেছি বারবার ফাইটিং করার চান্স পাই না গাইস বারবারার জন্য সেট লাগতেছে তাই জন্য আমরা বারবারাকে নিয়ে আসলাম ডার্ক মারা দে মরা কথা অনেস্টলি মনে নাই গাইস নো কি মারতেছে ভাই লিটারালি ওই দেখো কোথায় ভাই আমার ডিলকে শহীদ করে দিয়েছে গাইস লিটারালি ডিলক ভাই শহীদ হয়ে গেছে আমাদের ভাই হোয়াট জি জি গাইস জি জি ওরে এক্সপ্লোশন গাইস লিটারালি ভাই এই যে কি ভাই ক্লাইম্ব করতে করতে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে না আবার পড়বো গাইস লিটারালি শহীদ হয়ে গেছে আমাদের দান্তে ভাই শহীদ হয়ে সরি দান্তে বলতেছে আমাদের ডিলক ভাই শহীদ হয়ে গেছে সবাই জানতে আমার মাথার দান্তে চলে আসছে এখন আরে ভাই দেখা যাবে শহীদ ওকে গাইস আমাদের উই লস্ট টু পিপল গাইস কারণ আই ডোন্ট নো গাইস হাউ টু ক্লাইম্ব কোন জায়গায় ক্লাইম্ব করে কেমনে ক্লাইম্ব করে এই ভিজে হয়ে গেছে আমাদের সাথে ভাই ইয়াইস এরা কি ভাই এত স্লিপ করতেছে কেমন লিটারালি হোয়াট তুই ভাই রোজারি মরবে এখন কাছে লিটারালি এই যে ই করার কি অবস্থা গাইস দুজন শহীদ হয়ে গেছে ভাই এই মাউন্টেন চড়তে ক্লাইম্ব করতে যায়
আরে এখন ঠিক আছে এখন গ্রাউন্ড পায়ে গেছি আমরা ভাই রে ভাই ও এটা এখনো আছে গেছে এখনো মরে না এগুলো না এবার তোর খাও রোজারি এনাফ গাইস রোজারি আর শিংচি কম্বো গাইস লেটস গো ফ্রিজ কম্বো গাইস দ্য ফ্রিজ ডুও You can't run. আরেকটা ইউজ করবো না গাইস চলো আগে মরটাও মারতে গেলে হ্যাঁ মাঝে নাম নিচে পড়ে যায় গাইস তারপর আবার নাম মরে আবার You can't run. No, my sword. পারো আছে গাইস চলো গাইস আজকে রোজারিয়া প্লাস শিংচি শো গাইস Rain cutter. You can't run. पूरा गाइस पूरा एकदम देबा गाइस सामुराई स्टाइल ना কি বলে ওটাতে ভাই এত লেজের সামনে রেখে দিয়েছে কেন কি জানে ভাই যাবো You can't run. Rain outlines your fate. I really like Rosaria fight style guys honestly. দেখছো guys একদম ফুল মানে কি বলা যায় মানে warrior style. I like Rosaria fight so much. These lowlifes didn't know who they were messing with. Troubling ourselves over this দুইজনে শহীদ করে দিয়েছে আমাদের ভাই Oh yeah, that! So we've got the Guizhong ballista working, but where's our Coca goat? A search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wild. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi put it. Which means... Even this was a complete waste of time. Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right? We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy, explain that we could not find a cocoa goat, and review our next step. Good idea. We did our best, and that's what counts. Okay. But first, before going anywhere, guys, let's revive our Iluk and Barbara. GG हो गया सब. Cam. Next level scam. Cam हो गया समझ. Cam. 1 minute, guys. कोई जगह ना ओके चलो लेट्स गो Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract.
We found no trace of the Coco Goat Adeptabeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Haha, Kiki. Do you have any other clues? Cocoa goat milk is tasty. So tasty. Much better than normal goat milk. Only an Adeptabeast could make such tasty milk. She wants to. Just wants milk, guys. Lol. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Here. This is the name. Coconut milk. Coconut milk? It's not something you get from a cocoa goat or something. What the freak? Oh no, guys. I think she meant coconut milk, guys. আমার বলতে তোমার যে সোজা কথা বাংলা ভাষা বলতে গেলে নারকেল দুধ আর সেটার জায়গায় বলছে মনে হয় কোকো যে অ্যাডাপ্টিভ ওইসব বলছে জিনিসটা বুঝছো I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and... So how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? Oh, sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. It's time to tell you where coconut milk comes from. It all key begins with the fruit of the coconut tree. No. Impossible. Seems Chi-Chi took this pretty hard. He just needs time to work through it. They all need to grow up sometime. Oh, with this guy laughing like an evil. Life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. Okay. Might I ask who? Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Google Pharmacy. এটা যে তোমার এটা কি তোমার মানে ইন গেম ক্যারেক্টার আছে মানে প্লেয়েবল ক্যারেক্টার হিসেবে আমি মানে হি লুকস লাইক এ প্লেয়েবল ক্যারেক্টার বাট জানি না আছে কিনা Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. The snake is speaking! What? A talking snake? Hello. Sorry guys, I'm very sorry, but আমাদের কারেন্ট চলে গেছে সোজা কথায় আর না কোনো সময় এক সময় অনেস্টলি কারেন্ট যায় না বাট এই সময় কেন গেছে অনেস্টলি যায় না অনেস্টলি গাইজ বাট চলে গেছে যে কোনো কারণে কিছু করার নাই ভেরি সরি গাইজ অর্ণব ভাই কেমন আছেন আরে ভাই সরি ভাই আমি ছিলাম না কারেন্ট চলে গেছিল ভেরি সরি ব্রাদার আর কারেন্ট গেছে কি জানো গাইজ মানে কারেন্ট গেছে মানে ঠিক আছে আবার 2 মিনিট পর এই করছে গাইজ আসছে আমি পিসি স্টার্ট দিছি আবার 2 মিনিট পর আবার গেছে আবার যাওয়ার পর আবার আসছে তারপর আবার যা দেখি মানে স্লো হয়ে গেছে সবকিছু গাইজ একদম তারপর পিসি রিস্টার্ট দিয়ে গাইজ আবার স্ট্রিম এই করে সব সেটিংস ঠিকঠাক করে তারপর আসছি আবার চলো সরি গাইজ ভেরি সরি কারেন্ট হেট Genshin না এই সমস্ত কারণ জানা কোনো সময় বাট কেন গেছে অনেস্টলি কোনো আইডিয়া নেই
buying or not? এখানে দেখা যাচ্ছে কেন গাইস দাঁড়াও তো One Win Bookhouse. Guess this is where we go to buy books in Liyue. Should we ask here if they have a copy of the Liyue volume? Wait, of the what? Is it actual Exhibit to Xingqiu, bring guys? to Ding- Is it actual Xingqiu? দাঁড়াও তো It is, guys, it is. So, are you It is Xingqiu, guys. Oh yeah, double Xingqiu, guys. Let's go. Let's go. Welcome back. Are, thank you, thank you. Oh, wrong quest. আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমরা অন্যটাই করে আসছি না Feel free to look around. There's no obligation to buy. ও গাইস শুরু হয়ে গেছে We're looking for the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide. Do you have it in stock? তার সমস্যা নাই এটাই Sorry, করি dear. আপাতত We সমস্যা stopped stocking that a very long time ago. It just wasn't selling. Huh? But the Mondstadt volume was so interesting. Bummer. The thing is, the author made it too personal, and the result wasn't really much of a guide. It barely sold any copies, and the few travelers that did buy it made complaints afterward. too much passion not enough clarity Well, that's a shame. The Mondstadt volume was a good read, even just as an adventurer's diary. The fact remains that I don't have it in stock. If you must read it, try your luck at Chang the Ninth's place. Who's Chang the Ninth? A book collector who lives in Qingse village. He's a complete grouch, but he will behave himself if the conversation is about books. He was a regular customer here back when he lived in Liyue Harbor, and I still send him the odd out-of-print book or two every now and then. Did somebody say out-of-print books? there you go guys first visit with Xingqiu in game Is there a chance that Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd is also first in his story collection? করেছো আচ্ছা আচ্ছা the chance that volume 6 of Legend of the Shattered Halberd is also in his collection. Who are you? You shouldn't sneak up on people like that. Apologies, my liege. Where are my manners? My name is Sing Cho, a humble Oh, literature Sing enthusiast Cho, who guys, happened not to be Xing Qiu, passing guys. by. অনেকে আমরা যে বলি Xing Qiu, guys, his name is Xing Sha, Xing Cho, something like that. Anyways, Since you and I are both in search of lost books, what say we travel together to Mount Qingse and pay a visit to Chang the Ninth? My pleasure, fellow book lover. can we do other quests, guys? আমরা এখন ওটাই সুইচ করতে পারবো, guys, actually. এটা না আমাদের এটাই তো আমাদের মেইন স্টোরি তাই না নাকি না 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 দিস ওয়ান গাইস এটা স্টোরি কই আর কোন কোয়েস্ট এটা গাইস ওকে ওকে সরি মাই ব্যাড গাইস ইউ ক্যান ডু দ্যাট লেটার গাইস ওটা যেহেতু তোমার একটা সেপারেট সরি এটা সেপারেট স্টোরি তো আমরা পরে করবো না গাইস লেটস যেটা আমাদের কমপ্লিট হয় না তো এটাই আমরা করি আপাতত Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We... এগুলো ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিই যে পর্যন্ত গেছি আমাদের স্নেক পর্যন্ত গেছি না স্নেক গাই পর্যন্ত গেছি না গাইস আমরা Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Cocoa goat milk is tasty. I'm sorry. I have a ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিই আমরা এখন here. আমরা অলরেডি করছি আর কি I owe you both an apology. Never mind, Zhongli. You didn't. Excuse me, everyone. Oh. Sorry, but Paimon's gonna leave the job of chef. No. Seems Chi-Chi took this pretty hard. এই পর্যন্ত না ওকে চলো এই পর্যন্ত Might I গেছিলাম ask guys who? কেন থেকে আমরা করি কন্টিনিউ করে How rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. টকে I স্নেক thought পর্যন্ত Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. mascot why is it his lip moving guys all how is speaking The medicine, the snake is speaking.
Ah, we're talking snake. Nothing in Liu surprises me anymore. I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent. Don't mind Chung Sheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing Chi-Chi aside, what business brings you here? Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Whew, at last, things are finally starting to come together. 3 million Mora, top quality. 3 million Mora? What? You might as well drop the golden house. Aw, too bad the Chising have taken it over for now. Security will be tighter than usual. 3 million. An innocuous number in and of itself, though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much Mora. And as for Mr. Zhang Li, he's around 3 million short. This is correct. No shame. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to child? 20 minutes later, okay. Why are you laughing like that? Coco Goat! Coco Goat! My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe you fell for that. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. What the heck? Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. That's all she wants, coconut milk. Lol. Yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000. Fuck, there is no discount? What? That's like 0 difference from 3 million. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself, though practically speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. Okay. That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope? What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House.